Hello, my name is Emma Campbell. I'm the head of the Australian Antarctic Division, and I'm responsible for coordinating the Australian Antarctic Program. Our work in Antarctica, both in research and in operations, is highly collaborative with partnerships across government and more than 150 national and international research institutions. Since the 1980s, Australia has enjoyed a highly effective association with Japan in Antarctic research, especially in marine science. That collaboration has always been based on mutual trust, respect, and a common goal to protect and understand the frozen continent. For decades, Australian and Japanese scientists have assisted with and built on each other's work. Over that time, Japan has contributed immeasurably to Antarctic science, including key global priorities such as understanding the world's climate and the effects of climate change. Our knowledge of Antarctica and the friendship between our two countries have flourished as a result. So with that in mind, and as the head of the Australian Antarctic Division, it is my absolute honour to congratulate the National Institute of Polar Research on its 50th anniversary. Congratulations on half a century of excellence, and I'm looking forward to everything our two countries will achieve together in the coming years. Thank you. 尊敬的中村卓司所长，我谨代表中国极地研究中心热烈祝贺日本国立极地研究所成立50周年。Polar Research Institute of China is a research center for observation, investigation, and evaluation of polar environment, an operation center for Chinese Arctic and Antarctic research expeditions, a management and service center for data, samples, and specimens collected by CHINERI, and an archive center of CHINERI. Scientific research in PRIC involves polar ice and snow, polar ocean and climate change, polar ecological protection and resilience, space physics, and astronomical observation in polar regions. PRIC operates the Antarctic Great Wall Station, Zhongshan Station, Kunlun Station, Taishan Station, and the Arctic Yellow River Station, and the China-Iceland Arctic Research Station, the National Arctic and Antarctic Data Center, and the K Laboratory of Polar Science, Ministry of Natural Resources, promoting scientific innovation and sustainable development in polar research. Dobrý den, moje jméno je Josef Elster. Já pracuji na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Botanickém ústavu Akademie věd v Třeboni. Zabývám se polárním výzkumem jak v Arktidě, tak v Antarktidě. Participoval jsem na založení České antarktické stanice na ostrově James Ross a byl jsem zodpovědný za výstavbu České stanice v Arktidě. Můj vědecký výzkum v polárních oblastech je velice těsně spojen s japonským polárním institutem. Když jsem byl na postdoku v kanadské Arktidě na ostrově Ellesmere na stanici Josefa Svobody, tam jsem potkal kolegu a přítele profesora Satoru Kojima. Od tohoto období se datuje a náš přátelský vztah s kolegy a přáteli z Japonského polárního ústavu. Dovoluji si vám poděkovat za dlouhodobou spolupráci a přátelství, které mezi japonskými vědci a českými vědci máme, a přeju celému ústavu, aby se rozvíjel. Děkuji za pozornost. Sehr geehrter Herr Generaldirektor des Nationalen Instituts für Polarforschung, Dr. Takuchi Nakamura, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und liebe Förderer. Zusammen feiern Sie am 29. September 2023 das 50-jährige Bestehen und wir feiern diesen Meilenstein mit Ihnen. Hiermit sende ich Ihnen also unsere Glückwünsche und besten Grüße vom Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Deutschland. Ihr Institut wurde 1973 gegründet, um umfassende wissenschaftliche Forschung und Beobachtungen in den Polarregionen durchzuführen. Und Sie haben allen Grund, eine solch visionäre Entscheidung zur Stärkung der nationalen und internationalen Polarforschung zu feiern.
In Anbetracht ihrer langen Geschichte und ihrer besonderen Expertise könnten wir sie als unsere ältere Schwester betrachten. Das heißt, wir sind gerade erst 40 Jahre alt geworden und diese 40 Jahre sind wir zusammengegangen. Ähnlich wie bei Ihnen ist es unsere Aufgabe, zur internationalen Polarforschung in beiden Regionen Arktis und Antarktis beizutragen. In der Forschung waren einige wesentliche Bereiche bisher die Ionosphären- und Magnetosphärenphysik, die Ozonforschung und troposphärischen Aerosole, die Meteorologie sowie die Ozeanographie, um nur einige Beispiele zu nennen. Was internationale logistische Projekte betrifft, so haben wir in Dronning-Maudland stets verlässlich zusammengearbeitet. Wir haben gemeinsam umfangreiche Flugzeugkampagnen durchgeführt und die Eiskernbohrungen an Dome Fuji unterstützt. Und jetzt freuen wir uns auf viel mehr weitere Zusammenarbeit für mehr Wissen über und Schutz der Polarregion. Herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag und danke für Ihre wichtige Arbeit und Unterstützung der internationalen Polarforschung. France のブレストからフランス国立極地研究所より日本国立極地研究所50周年おめでとうございます。L'Institut polaire français est heureux de pouvoir souhaiter les 50 ans de l'Institut polaire japonais. Félicitations à vous. 일본의 극지 가족 여러분 안녕하십니까? 극지연구소 수장 강성호입니다. 일본 극지연구소가 50주년을 맞이한 것을 진심으로 축하드립니다. 오늘날 전 세계는 기상이변으로 인한 위기에 직면해 있습니다. 극지역은 기후변화의 영향에 가장 먼저, 가장 민감하게 반응하는 지역인 만큼 남극과 북극 연구는 미래에 대비하기 위해 특히 중요합니다. 그동안 극지연구소는 일본과 긴밀히 협력하며 우수한 성과를 만들어 왔습니다. 우리는 앞으로도 극지의 변화를 이해하기 위해서 함께 일할 것입니다. 반세기 동안 지속적인 발전을 이끌어온 일본 극지연구소 직원분들의 건승을 기원하며 일본 극지연구소의 50번째 생일을 다시 한번 축하드립니다. 감사합니다. Selamat sejahtera. Saya Abdul Syukur bin Jamaluddin, Ketua Pegawai Eksekutif bersama anggota-anggota Yayasan Penyelidikan Antartika Susan Mizan YPESM Malaysia ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 Penubuhan National Institute of Polar Research Jepun. Kami sangat menghargai usaha kerjasama antara NIPR dan YPSM dalam penyelidikan polar, terutama ketika Malaysia baru memulakan program penyelidikan Antartika Malaysia pada tahun 1999. Kerjasama ini diperkukuhkan lagi apabila Malaysia menyertai FOPS pada tahun 2006. Semoga jalinan kerjasama ini akan terus diperkukuhkan dan semoga NIPR terus maju dalam penyelidikan di wilayah polar dan membantu masyarakat dunia, terutama pembuat dasar, memahami ekosistem wilayah polar serta menyediakan data-data saintifik dalam mempengaruhi keputusan dasar di peringkat global dalam menangani isu perubahan iklim. Tahniah NIPR. Konnichiwa. Congratulations on reaching the 50th year anniversary of the start of Japan's National Institute of Polar Research. As one of the 12 original countries to join the Antarctic Treaty, New Zealand values your ongoing contribution and support to the Antarctic Treaty System. With the real and visible effects of a warming world, wildfires, a 1-in-100-year storms, flooding and extreme temperatures, the research conducted in Antarctica is imperative and important. It's fantastic to see Japan's thriving research programs with longevity, and Antarctica New Zealand congratulates you on this milestone. Kaisha no sokyo omedetou gozaimasu. Ganbatsu koku dasai. Sayonara from Antarctica New Zealand. Kjære kollegaer ved Japans nasjonale institutt for polarforskning. Det er en stor ære for meg som direktør ved Norsk Polarinstitutt å kunne bringe dere mine varmeste gratulasjoner på en stor dag som denne. Norsk Polarinstitutt er et direktorat under Klima- og Miljødepartementet.
Vårt oppdrag konsentrert rundt polarforskning og miljøforvaltningsbehov i polare områder. Vi fremskaffer vitenskapelig kunnskap, kartlegger og gir faglige og strategiske råd til norske myndigheter. Kjære japanske kollegaer, både i Arktis og Antarktis har vi felles mål om styrket forskningsinnsats. Dette for å være best mulig forberedt på de klimaendringene som vi forespeilet. Vår forskning løftes gjennom internasjonalt partnerskap. Det derfor viktig for oss å forsterke vårt samarbeid, vennskap og partnerskap med det nasjonale instituttet for polarforskning i Japan. Vi bygger på et sterkt fundament. NIPR har vært til stede i Ny-Ålesund siden 1991. Og i april 2019 flyttet dere inn i nye lokaler i Veksthuset. Samme år signerte vi intensjonsavtale om å ytterligere fremme forskningssamarbeidet mellom våre to institusjoner. Ny-Ålesund forskningsstasjon på Svalbard via internasjonal arktisk forskning og miljøovervåking. I nærheten til Kongsfjorden jobber vi side om side gjennom hele året. For å sørge for at vi forblir helt i fronten av forskningen, dette samarbeidet viktig. Klimaendringen i Arktis påvirker hele kloden. 2023 vil trolig bli stående som det varmeste året hittil registrert. Gjennom internasjonalt samarbeid og betydelige investeringer i polarforskning NIPR en nøkkelaktør i utviklingen av den kunnskapen som trengs for å møte den globale utfordringen som klimaendringen innebærer. Deres engasjement for vitenskap åpenbart sterk. Våre kryssende interesser som gir mange møtepunkter for samarbeid. Vi utfyller hverandre, og sammen kan vi bare bli sterkere. Jeg ser frem til å utvikle og ytterligere styrke samarbeidet mellom våre to nasjonale forskningsinstitusjoner i årene som kommer. Gratulerer med 50 fremragende år. Dear colleagues, I would like to extend my sincere congratulations on NIPR's 50th anniversary on behalf of the SCA community. As a founding member of SCA since its inception in 1958, Japan has been a valuable member, taking the lead in international Antarctic research cooperation, for which NIPR has played a central role. When considering the significance of the polar regions in the Earth's climate system, these are among the least studied areas in the world due to their harsh environment, particularly in Antarctica, which is covered by a vast ice sheet. The scientific importance of the continent has been growing concerning climate change related to sea level rise, its impact on ocean circulation, biodiversity, and resulting human societal effect. Antarctic research demands extensive resources, making international collaboration essential, as no single country can afford to take it alone. Thus, we look forward to the continued role of NIPR in global and regional Antarctic research collaboration, and the SCA sends its heartfelt congratulations on your 50th anniversary. Thank you very much. Ohayou gozaimasu. Buenos días desde el Comité Polar Español, Spanish Polar Committee. Desde aquí os deseamos una excelente celebración de vuestro 50 aniversario de este trabajo que habéis realizado en NIPR. In these 50 years, NIPR has achieved to place Japanese polar science in the highest positions in the international activity. This is due to the excellent organization, but also to the excellent people that has been working together. Muchas gracias por vuestro trabajo, por toda la colaboración internacional y por el apoyo que habéis dado a todos los programas de otros países. Con esto brindo por NIPR, sus 50 años y por los 50 años que vendrán. ¡Kanpai! Hello, my name is Henry Burgess and I'm the head of the Natural Environment Research Council's Arctic Office
here in the United Kingdom. I also have great pleasure in being the president of the International Arctic Science Committee and being part of our executive committee with your Vice Director General, Professor Enomoto. It's a real honour to be able to send my special congratulations on your 50th anniversary. The work that the National Institute of Polar Research is leading in Antarctica and the Arctic is of enormous importance. Conducting comprehensive scientific research and observations on the polar regions has never been more important, both for understanding the scale and speed of change in the polar regions themselves, but also for its impact on the global climate and ecosystem as a whole. Your institute has an extremely strong international reputation, both for the strength of your science, but also the positive connections you make with other institutes outside Japan. And of course, our institutes are also partners in the successful international consortium of countries operating Arctic research facilities in Ny-Ålesund in Svalbard. Thank you for all your constructive work in supporting that international partnership. I had the great pleasure of visiting the NIPR headquarters in Tashikawa in March this year. The skill, the dedication, the friendliness of your research teams and support staff was exceptional. It was a fantastic visit and has helped to create a real incentive to build even stronger partnerships between researchers in the United Kingdom and Japan. Many congratulations again. I send you all my best wishes for the future, and I look forward to hearing even more about the growing and developing role that the NIPR takes on the international and national stage in the years to come, not least as we build up to the 5th International Polar Year in 2032-33. So thank you again, and all very best wishes on your 50th anniversary. I am Hayo Aiken, Director of the International Arctic Research Center at the University of Alaska Fairbanks. The International Arctic Research Center, or IARC for short, was founded based on an agreement between Japan and the United States to study the Arctic as a system. In particular, collaborative research between Japan and the US at IARC was to address challenges jointly that any one nation cannot solve on their own. This is as true today as it was 24 years ago at IARC's founding. From myself and our researchers and staff, I would like to extend a heartfelt omedetou gozaimasu to the National Institute of Polar Research on your 50th anniversary. You are a true global leader in polar science, combining innovative approaches with a long tradition of work in both polar regions. Best wishes to your researchers and staff for the next highly successful 50 years.